Yumvise ko igitsina kitari gisaza uri umukobwa mwagiranye ibibazo uzagira amahirwe ko yaciyeho n'abakiriho ufite ibibazo nababwiye ko nzaba impwisa wekawe wasanga n'abakobwa icyo gihe batarogoshaga cyaba bari bazanyira butisiga zitakarabaga mu bibazo umukobwa wo muri 90 ntago yambaraga mu gondo mubabarira igitsina agiye kuzira za producer niba baragize gute urabona utwo twose ari igihe nk'umuntu wenda utoza abaririmbyi kubyina kugira ngo utashaka kumukoraho bakafata agafilme cyangwa agafoto kagaragaza ko yamukorakoyeho n'utuntu twinshi cyane nta justice ngiye mbibonamo nubwo nabo kubera ibyo bintu baba barimo akenshi bagira ibintu biri dati cyane bakiyandarika cyane so at the end of the time bikahindukamwo ibyaha nyine rero nuko nabivuga rero iyo byageze mu nkiko amategeko y'ahangaha ari tough cyane wari uzi ko no kureba umuntu cyane nabyo ari icyaha ngenzemera mpimpumyi nibyo nabwiraga gadufata ntabyumve so gukora ku mukobwa byonyine atagwa uburenganzira byo ni offense kumureba cyane no kwa kundi mu Rwanda umuntu umukobwa atambuka abantu bagahindukira hano bibaye arakurega rwose so urumva rero iyo byagaragaye ko mwaryamanye harabayeho consent bitarabayeho ubwo nyine kubera kuri balance bari bati umuntu amutetesheje amafaranga cyangwa influence cyangwa bribery cyangwa corruption ibyo byose ugasanga ariko abazungu babikora ni benshi cyane abamafia babikora ni benshi cyane ariko kubirabura bimaze kugaragara yuko mu bundi buryo bwo kubaha end itari nziza none ndagira ngo baza akabazo ko bigaragara ko amakuru dufite ubu ngubu dukurikije ibyo turi gusoma cyangwa turi kureba on TV and everything nta kintu biri kutwereka about aho P.Diddy ari ubu ngubu nk'umunyamategeko ukurikije procedure zose zimaze kuba bijyanye na case ye n'ama events yose yabaye uyu munsi and everything wakwimagina cyangwa watubwira ko mu nyurabwenge nk'umunyamategeko ubu P.Diddy tuvuye ko bamufashe bamuhishe ese arihishe ari mu rugo like where can we assume he is at right now yewe kesi ye nyibonye none ahangaha ntabwo nimbizi rwose umuntu ari bihangayikishije abantu ubu ngubu bakunda byacitse ni ukureba evolution ibya Ukraine na Russia iwacu muri Congo n'u Rwanda ibyo rero bindi ntabwo nari nabyikurikiranye ubwo nkibibona ariko ashobora kulikinga amakuru wenda yaba inshuti ze yuko ari guhigwa cyangwa se ari kumutegurira ibyo birego byose akaba yakwihisha abishoboye yanahunga urumva cyangwa se kuko hano akenshi ntabwo bagufata umuntu ngo bamufungire ahantu hatazwi hano iyo bagufashe bashobora kutabishyira mu itangazamakuru ariko famiye ikaba izi ko bagufashe deja so rero ubwo hano ntabwo bafata umuntu ngo agende mu iperereza bitazwi kubera ko he hold the big name so ntabwo ntekereza ko afunzwe njyewe ndatekereza ko ashobora kuba ari ahantu hari private arasanzwe afite n'amazu menshi ubwo rero ni ukubikurikirana nk'abandi mu gitondo tukaza kureba aho buri buke bavuga aherereye ariko uzi ko inkuru igiye kumara iminsi 2 yanatoroka rwose za Brazil hari ahantu hari abirabura bafite amafaranga kandi bafite ijambo muri Latin America muri Nigeria ushobora kwigirayo ukamera neza n'umva ngibyo nawe uko hano iyo amategeko nk'ara yakwatakinze agusigura igisenzegeri cyangwa bakanagufunga kandi bamaze kubikorera abantu benshi uzariwe kuba black benshi nka Pogba barimo baramushinja nawe drugs hari Alvarez baramushinja rape
hari abantu benshi ubona nyine kibaza why buri gihe akenshi bigaruka kuba black. noneho tuzirinde gukira be ni ugukira ukigira iwanyu nyine ukigira muri Afurika ukajya gukira muri Afurika. Abazungu ntabwo babyoroshye yakubonye umeze neza ntabwo abantu rero bari kumva hano birinde gukira rero uko byabakora bakira ariko bakirira iwabo nk'urwego rwa Tyler Perry nta mafaranga bakwiye kujya bahita investinga muri Afurika banaba ngombwa babwira ati bana ndimutse pe urumva. Umvise Godfather nkuko njye mbibona ko ugenda urebe mu madisipline yose urebe abantu ugura nyitegereje ko njyewe ubibwibonye ariko ufite gahunda yo gukira ufite gahunda yo gukira wowe ujya gukira sheri wabyumvisha aho hasi utangire kunkunda cyane dore bambwiye ko ngiye gukira urumva nkunda cyane gayo nguko wabyumvisha bebe reka nze njye mu byo ndimo ahangaha ndamba kurikira. So we're just down the hill. If you look up this street where Tony is right now to the right, you'll see one of those barricades, and law enforcement on the other side of those bushes basically is that home that is registered to Bad Boy Films, which is part of Bad Boy Entertainment. And the home in particular is registered not only to Bad Boy Films, but to one of P.Diddy's daughters. They are heavily armed, and they've been very tactful, would probably be the best word to use, as they made entry into this home this afternoon. We actually watched them as they made their way through one of these side gates, and as soon as they got inside the home, one of the first things they did was made their way into this garage that you see is open right there. Now they did take a couple people into custody. We witnessed that. Now, are they under arrest? Are they just being asked about what they know? That I can't answer, but I can tell you there's 3 people right there that were taken into custody, were inside that home at the time of the raid. We did see a bunch of investigators going in, making the raid in there, and clearing that as well. So they're going to do a thorough search as they conduct this raid. And so far, Stu, from what I understand, and from Haley on the ground there, they have not seen, and we have not seen from our vantage point, any sign of Sean Combs, the 54-year-old who is believed to be the property owner of this. ariko muzi ko ibintu buriya biri irigo ibintu muri gukora biri irigo ibihe ibyo gusomana kuri X yego muravuga mwaturega rwose muzi dufite imyaka ingahe buriya yego turaje tubihanirwe mutubabarire ibyo mugati ndaki ubwo mutandukaniye na Puff Daddy buriya mwebwe katsindwa niyakurebye yemwe Puff Daddy se yakoze nawe agiye kumera nkanuza Puff Daddy ameze nk'arakiri byabaye birebire bimeze nabi cyane. Abantu basonye makuru muze mudusomere mutubwire cyabagabo cyo kora mugira ikintu kimwe kibashobora igitsina ese abagabo babikora bonyine nyamabona kuza mu ndetse ko abagore batazaya tubabona bafungwa nyamabona bayempwisa reka muri garama bayempwisa ubu ngubu nababwiye ngo difata ni mwenda kumbona ntabwo ngiye nzigira nzira igitsina ndabarahiye uzazira iki umunwa wawe nzazira umudomo ese ubundi uzazira icyo utagira uzazira umunwa niko ubundi uzazira icyo utagira nkangwe ko hose muze mutubwire amakuru ya ntuza nanjye ndi kwitamo akantu murahari ko se abantu bagiye he 260 uko ndi kora 70 kabakura bafite aya makuru buri gihe kabakura z'amakuru yo muri myo kabakura wumve kara nekaramizwe imene gahunda reka mbe ndi kureba kuri computer ndebe ko mbona amakuru kabakura kara ariko imana irihangana kandi ngo ni uzabahora abanyekongo uyu mugabo uko afite amadolari menshi yariye yakoreye akareka gucuruza abana b'abandi sex trafficking investigation Puff Daddy nayibonye hano urabibonye
no abanyamakuru nabona ngo shyiraho karinki kuri muri dashboard sinayi ndi kumanza na verify ngo ndebe ko ari byo ntaza ku abona iyi nkuru imaze take you back out here before we get out to our Fox 11 team in their coverage, because some of this video is very dramatic and we don't know a ton of information right now about this here on live and now from Fox. Of this, as you can see, officials and other officials just outside of a gate, this on a street near the Beverly Hills area. Of course, we're following more and more information about it here on live and now from Fox, as Diddy's home in Los Angeles has been raided by Homeland Security. Of course, we're learning more information. I do want to take you back out here before we get out to our Fox 11 team in their coverage, because some of this video is very dramatic and we don't know a ton of information right now about this here on live and now from Fox. Of course, breaking news of this, as you can see, potentially law enforcement officials and other officials just outside of a gate, this on a street near the Beverly Hills area. Of course, we're following it very closely on live now from Fox. And of course, we were watching this. We didn't know exactly what we were seeing at the time. So this is just a little bit ago, as you can see a crowbar to get through this gate initially as well, the long guns and a multitude of people. As you'll see, they'll zoom out a little bit just to see the amount of force they are using to get inside this home. And of course, the complex in which this home sits is a very expansive one for the American rapper and producer. You can see them checking inside a vehicle. We don't know exactly what is involved, if Diddy's even there. We don't know a ton of information about this at all, but this was dramatic video coming in of the Los Angeles home there, raided by Homeland Security. Some of those images there on the backs of them. We also saw other images. I want to kind of quickly move to what else we saw as people were led away, potentially in custody. Don't know who these individuals are, if they're related to Diddy in any way, but you can see them, a dramatic video from our Sky Fox team there in Los Angeles as we continue to cover this. And our Fox 11 team is there on the ground right now as we speak. Let's take you out to some of their coverage here as we follow this developing story out of Los Angeles. And then detain those 3 people inside. We haven't seen any signs of P.Diddy himself. Again, we're hearing that he is possibly in New York, but several people inside the home that surely where all of this happened. Lots of wondering what's going on. And we could it's definitely going to be seen here. When you see this number of law enforcement agencies coming together, urabona link, urabona inkuru yanditse biratworohera kubyumva neza ibyo accent kandi soma udusobanurire yamaze kugenda ngo ageze muri Caribbean, yamaze gutoroka igihugu. Ayiwewe kamenya gutoroka Caribbean ko ntabwo baramenya niba bamufashe, ntabwo baragera ko ngo batubwire. A number of information gathering that they've received and evidence or what they're looking for. So clearly this is not something they do lightly. They really go through the process of making sure that everything is ready before they conduct a raid like this. So yes, this took a lot of planning for all these multiple agencies to come together to actually now conduct a type of raid like this, as you're seeing right now, with this street also shut down for the time being. Because, Haley, you could see the perimeter has been set up in that neighborhood to keep just the public back from the work that's being done. And there you have the shot from Sky Fox. Again, these heavily armed vehicles right next to all those luxury cars. You already see a Porsche, a G-Wagon, like so many luxury cars right there on that property. So it is a very differing juxtaposition there of what you're seeing. But look at this mansion here in Holmby Hills, where the raid is taking. CNN that federal law enforcement agents have raided properties owned by musician and producer Sean Diddy Combs. Let's bring in CNN security correspondent Josh Campbell and CNN legal analyst Joey Jackson. Josh, let me start with you. What are these raids by federal agents in multiple locations tell you about the seriousness of this investigation?
Yeah, Wolf, a very significant development here, seeing this law enforcement action taking place. I'll point out, just to be clear at the outset, we don't know that Sean Diddy Combs himself is the subject or target of a federal investigation. So it's just worth pointing that out at this hour. But what we do know is that 2 properties associated with him, we saw the feds descend on those properties. We saw on aerial footage, federal agents both here in the Los Angeles area as well as in Miami at those residences. Now, the Department of Homeland Security, their what's called HSI, Homeland Security Investigations, gave CNN a statement. I'll read you part of that when asked about what this activity is. They say that earlier today, HSI New York executed law enforcement actions as part of an ongoing investigation with assistance from HSI Los Angeles, HSI Miami, and our local law enforcement partners. That is it, confirming that they are conducting what they're deeming law enforcement action, which could indicate search warrants being conducted there, could indicate arrests being conducted. We just don't know at this hour specifically what that law enforcement action is. It is worth pointing out, though, that Combs himself obviously has faced significant legal woes in recent months. I'll give you just the highlights of what actually occurred. In November, he was sued for rape and abuse by a former partner. That lawsuit was then settled very quickly. But in December, he faced sexual assault allegations in a complaint filed in the Southern District of New York. The suit was brought by a woman referred to as Jane Doe, who said that she was 17 at the time when these allegations took place. And back in 2003, he was accused of sex trafficking and gang rape, among other allegations, also in that suit naming 2 of his associates. Of course, Combs denied any wrongdoing there. And then just last month, a former employee of Combs filed a suit also in the state of New York, accusing him of sexual assault, of sexual harassment, and, quote, grooming. That former employee stated that he had worked for Combs between 2022 and 2023. Among those allegations, this former employee, a male employee, said that Combs did not compensate him for his music production work and forced him to procure and interact with sex workers, threatened him with serving alcoholic beverages laced with drugs to guests at parties at Combs' home. And then Combs' son, Justin Combs, was also accused of soliciting prostitutes and underage girls at his father's homes. Again, the Combs have denied any wrongdoing, but just a series of allegations that we've seen taking place. Final point, Wolf, I'll note is that type of search. But again, and then let me see the other one. I was reading them earlier. Can you share kuri dashboard? And then the Jane Doe. So I guess that one anonymous. That's why they call her Jane Doe, because that's just a basic name they use. That one was done. She claimed the alleged abuse took place in 2003, but Combs has vehemently denied it. So one is from 1991, the other one is from 2003. Zombi yarazihakanye. Ubwo indi ni ya Casey, where they dated between 2005 and 2018. So I guess that's the most recent one. Cyangwa ngasanga hari n'izindi ziri more recent zirimo aho ngaho, but the other ones ubwo urumva nyine imwe goes to 2018, 2003, and 1991. I believe I saw another one that dates back to 1990. No, the question is, iyo muri February niyo ubu bari kumukurikiranaho kuko niyo isa naho iri recent ugereranyije n'izindi zose. I think by February they mainly call, that's when the victims like submitted the claim for abuse or something, but that's not when the rape was. Hanyuma se nukunda sinzi wenda abanyamateka ibyo bavuga, ariko kubera iki none ko iyo uvuge ngo he denied bisa naho nyine yayihakanye, ariko what's the law amateko mu mateko basanzwe kuko hari ukudinayinga noneho no kugira no kuba bishobora kunyura mu nkiko hanyuma ubundi kubera iki space rero tutakoze kuva kare tukajya mu byo muri Congo, ubundi kuki space rero tutakoze kuva kare bana muri bira bitwa turimo ni ibiki ariko twari turi kuvuga ku biki mu kanya we nabyo ni ngombwa, ariko twari tuvuga ku iyo topiki harya ntabwo ndi kubyibuka, nje nasinze mutajyanga ibyo navuze na indi serie.
nanjye nabyibagenda nifitiye ibitotsi ntabwo fata kutuzi twavuga kuri leta zunze ubumwe za zamburi twavuga ku biki mu kanya muri space twanagisibye kiriya gispace muri biriya ni ibiki twari turi kuvuga twari tuvuga ku iki ku matarasi y'indinganire umuntu asinda ibimurimo niko twari turi kuvuga ku biki umuntu asinda ibimurimo papa hari igispace twari turimo mu kanya bari kuvuga ku bintu by'ibitanye reba kuri dashboard ibirego bye ngibyo mbishyizeho hejuru let me check ibirego bigera kuri 5 so yeah ese nda pafta de hano ari kugenda ariko kugira amafaranga nk'aya ngaya kweri ati abatuye mu nzu kibaza se burane harimo ibyumba atageramo ashobora kumara n'umwaka atagezemo yinywera za champagne gusa yewe kamba kubita amakuru ndayaba kamba he video ari gutembera Miami iyo ngiyo ni yari ni yakera muri Senegal ariko bazanye perezida w'uruzingo ubundi rimuze tuganire kuri Puff Daddy wabo ugiye kuzira igitsina naho birabindi twaturiwe mu gispace gitambutse mu kanya niho twaturi kuvuga ibiki muri aho ariko nimuze twiganirire ku bya Puff Daddy ni wazize amajipo n'ubundi ngiyewe nisangirwa ubundi izi space z'amabuno ya Red Queen ibintu by'agasusu abantu baba bazize igitsina nibyo bintu byanjye ngo byagenze biti Puff Daddy azize igitsina ariko ntabwo ajya abatipe reka nkubwiza ukuri ibintu ni bibiri kwamara muri ibi bihugu uzi ko ari kumuziga igitsina cyo muri 2003 turi 2024 cyo muri 91 ahubwo yarashuye umutima se cyane rimwe yarashukuga yari afite igitsina kirongora cyenda na rimwe yeah one is from 1990 the other one is from 1991 okay hakaza another one for 2003 chore Indi, it's the girlfriend who they dated between 2005 and 2018. Ubwo iya nyuma niyo ntarabona the timing yayo. I'm looking it up right now. Ibyo nibyo mwabyumvise ko igitsina kitari gisaza. Uri umugabo mwagiranye ibibazo uzagira amahirwe ko yaciyeho. N'abakiriho ufite ibibazo. Nabwiye ko nzaba impwisa. We wasanga n'abakobwa iki gihe batarogoshaga cyaba bari bazanyira butisiga zitakarabaga mu bibazo umukobwa muri 90 ntago yambaraga mu gondo mu bari igitsina giye kuzira icyo gihe nta makeup yabagaho uri gufata abakobwa biwanyi ngungu ukamugiranye n'umukobwa wo muri Miami ariko mu bari mu Miami umukobwa wo muri 90 bambaraga ingutiya nabo my friend ntago bambara gutumba amagara waza ifoto ya kera tukareba ubwo uwo mukobwa muri 90 afite imyaka ingahe Joshua muri 90 arafite ubu ngubu afite 60 no ni mu myaka 90 wavutse muri 90 icyo gitsina ari kuzira cyo muri 90 ubu ngubu afite imyaka 34 no afite case yo muri 90 uri kubyumva nabi afite case yo muri 90 y'umuhanda ubwo afite uri kubyumva wenda uwo mwana yari afite 17 niko nabibonye yep 17 muri 90 bafite imyaka ingahe 40 yeah that's a lot yeah imyaka 44 ibaze uri kumva ibyo bintu ariko buri abanyamerika ntabwo ibyaha bisaza niyo wagirutse ariko tinya Godfather uzi ko ushobora kujya gufaringa ntuzanani ari amafomu yabo y'amatax Godfather ni 51 by the way wabo barimo urumva Godfather wabo barimo ni $1 bakakohereza envelope yo kurishiramo kongo iki aba nta mikino ubwo ibyaha byaro ntago bisaza niyo wagira nta cyaha cyano gisaza nuvuga ngo ari gusiga ubu bari kuzira igitsina cyashaje ntago bisaza igitsina ari kuzira cyagiye muri menopause ntabwo yabyara 51 ndapfuye
nyirabutisiga muraha muzajya nzabarongoza umunwa hano ntawe nzigera mpura nawe. ariko uzi ko ibyo bigize icyaha Godfather hano kubarongoza gute iryo jambo ukoresheje kubarongoza umunwa. none se ntuzi ko ntibatanga hedi nibampa nzana buriya uhagararanye n'igitsina gore ukavuga iryo jambo akajya gukureka nibagende bajye kureka ariko mujye muri kagukanga ntago wahagarara udakoze amaguru hasi ngaho nibagende bajye kureka mujye mukanga abandi none se ngaha ngiye kubivuga uri aho ngaho sha urumva byonyine kumukoraho ataguhaye uruhushya byo ni ngiye none ko ndiye mpwisa baza iki ngiki iyi mitego ntiyenda kumfata iy'igitsina ntimwenda kumfata iy'inzoga murabeho y'ibiryo nzazira umudomo gusa naho ibyo bindi by'ibitsina n'ibiki nimwenda kumfata bagufata ko bazagufata keretse n'inzira ibyo nakoze ntarabaye mpwisa. uyu mugabo rero ufite indege w'umukire ubu ngubu bakaba baramutambikanye nta kintu kiremereye nk'amategeko cyane ariko nibyo byabuze iwacu buriya amategeko ari iwacu natwe twamera nk'aba ngaba twatera imbere. hano ntiwakwitwaza ubonye uburyo bagiye gusaka kwa Trump bagiye gusaka ryari Trump bagiye kumusaka kandi n'ubundi bagiye bangana n'abo bagiye Air Force. reka nze amategeko nyashyire hariya. nibyo byabuze muri Afurika kuko biri muri Afurika none se ahubwo ndavana caption yo gushyira kuri iyi foto wa postinze caption downloading yongera ugire no ngomba gushaka caption ibi bintu bo bashyize ahangaha nta caption biriho nyine iyi downloading ngenda ndayifasa noneho gushyira caption yawe ushaka ntabwo ndi kuvuga njye caption niyo nshaka ariko se ibi bintu Mario ko atabipostinze ndamugirane. Mario ari mu matiku nk'asanzwe. Mario ari mu matiku y'amatora yanze guposta uyu mushenzi shano agira racisme y'ubwiye yabipostinze no muri system mubi cyane yabipostinze amabere nyina nta kuntu atayipostinga ariko didari kugenda nk'umunyabibazo shaka inde muri la video ese video ko ntayibonye nayipostinze shari kugenda nk'umunyabibazo kabisa kuri wowe yawe reka ndebe ari kugenda nk'umunyabibazo tu ubanza bafashe uri kugenda hari igoma akaba ari ushiraho ntabwo ari niwe uyu niwe ariko abantu bamufotere ntibari undercover kwagira ngo yasinze bambi kwagira ngo bamuhaye ibinini urabona ko ari kugenda nk'umunyabibazo yewe kose umuntu azakena abura amahoro akira abura amahoro ucece ku biryore uvuga ubizire tumujye mureka mbundi wundi we iyi si nayo ntabwo iri fair kabisa. Urumva noneho izi cases zose zari ziri, you know, it was all about women and people from outside his circle and everything, but the last one iyo ya Lil Rod numu producer we, so apparently he submitted videos and screenshots and everything of private parties, videos on trips and everything he used to do when they were during recording sessions and everything. Yeah, so it kind of sounds like he's been gathering evidence for all of that, which pretty much indicates there's no way for the guy to survive at this point.
kuba batamurashe reka dushima Imana kuko yemerewe kuraswa irasura yo kuba batamurashe bro uyu nguyu ari ku rundi rwego ibyo ngibyo yarabirenze bamurasada reka ntabwo harasa billion anyhow abandi ko babarasose abo ni abandi ntabwo ari uyu nguyu yamaze kurenga uruhombero donc buravuye mu nzu y'ibyumba 50 agiye mu nzu y'akumba kamwe ka santimetero of course turi mu isi y'igitsina gore ni ukuvuga ngo ubu ngubu igitsina gore turi mu isi y'igitsina gore wibaza ndi kureba amafoto ya Taylor Swift ari kuri ry'ubuzima bari kumusomera ku mazi ibi ngibi biramutse bikozwe n'umugabo bari mu kaga igitsina gore umva ubu mwarenze uruhombero muri mu bihe byanyu ni muri ry'isi kuko ni mu myaka yanyu urumva muyiprofite abagabo babarongoye igihe kirekire babarongorera ubuntu banabakubita ubu ni mu bihumureho urumva ubu turi kuvugana namwe ni muryoherwe n'isi urumva isi oya masaha irabatetesheje ubu isi ni iyanyu bana bato igitsina gore ni muyirye ikinyejana ni icyanyu urumva turi muri generasiyo y'igitsina gore muri isi urumva murashyigikiwe ariko ntabwo ari ukurya isi ahubwo ni isi irabarengeye isi irabakunze muri iyi minsi ariko umunsi uzabahararukwa ni ukuri kwagaragaye nta kuri ntako abagore muri iki minsi nanjye nzabikundirizwaho dore mbavugira buri munsi nawe bazaguhonda ntawe ntega amatwi nkubwire tiriwe umunsi Herode Queen agiye gukorega ko kwirirwa umuvugira ikibuno bazagufunga ikibuno se mvuga ni icya Herode Queen kugira nahisemo Herode Queen simvuga icy'abandi ko mu kigo icya Herode Queen zizi ngo nuko nanone kuvuga icy'abanga batwirirwa na hano icya Herode Queen ntabwo yanega kuko nawe ntabwo ari icye ni ikigurano none se ko njya mvuga kirake ko kimwihereye Tanzania najya kunde gafite iresiya kira kibuno ko ari icye ibyago byaje n'imbwa zirona difi shayise reba ariko uyu mutipe shaya kumanza yarabizi yaramaze nk'imyaka 4-5 ari kurya amafaranga ye koko baba babizi yaramaze igihe kirekire ari kuyahekenya koko waramubonaga ku mazi wamubonaga mu minsi yari ishize ukuntu Diddy uyu mutipe mu mazi mu mato muri cruise uyu mutipe aramaze iminsi ari kurya ubuzima nkaho yarabizi ko agiye kujya muri gereza wese n'ubundi ko atari kuyamara niyo atari kubimenya ntaho yari kuzajya mama yake na muzaratate Metre abe nguri tubwira amategeko avuga iki kuri ikibazo cya ntuza dukeneye umunyamategeko twese twabuze amagambo yo kuvuga aya mategeko ngo yesi amategeko mu Rwanda amategeko nayo gukamura kamakadamiya n'ibishanga byo muri kantuza hari amategeko abangaba batazi amategeko yo muri Amerika amategeko y'ibi byihebe se babibwirwa n'iki abangaba Claudine yakubwira ati ntabwo ngiye mvuga byo muri migrasiyo abanyamategeko tugira abese ko yigiye amategeko muri yerike byo mu Rwanda ibyo muri Amerika bibwiwe n'iki amategeko ni universel ariko ntabwo wemerewe kuvuga ku mategeko yo muri Amerika utarabona ibyangombwa byaho utarabona nationality ariko so waburanira bari abahanzi bo mu Rwanda ukaburanira n'umuhanzi w'ino birabigize icyaha byonyine kubona kuburanira Ndimbati waburanira Ndimbati ugase kuburana Puff Daddy
ukabura na perezida hose hanyuma niko ariko waburaniye ntuza Prince Kid dayaburanira na P.Diddy ibishoboka yabikora da metre Nyembo yabikora mba ndoga shuni ntabwo byakunda Nyembo namuzanye ngara yisama yasandaye metre Abel yaje aje kutubwira ingingo imurengera namba namusembuye rega mbikorera ubwende ariko uranzi uransembura shaho kuma mwigiza akasa mutwe se mudashaka kuvuga mujye mureka mbasembure ameze neza uretse gato uretse gato harya hari abantu bari kunsembura hano ngo ngwiki Godfather ndi kukubaza waba waratubwiye amategeko ya ndimbati katubwira n'aya Puff Daddy bose ko bazira ibyaha bisa ngaho tubwire ibyaha bisa ariko gusa muri Amerika abantu bamaze kuba aba famous nyine akenshi bahura na makumonte n'ubandi cya gihe abantu bakwikubaho bashaka izo manza nyine cya kabiri iyo uri umwirabura wabaye successful byorohera abantu nko kugira ngo baguhe ibyo bita sad ending ni cya gihe nyine umuntu akora muri kariyeri ye yose yajya kuritaringa agiye kurya amafaranga yakoreye nyine bagatangira gukurura intuzi niba warabaye director w'amafilme niba waragize